A very good morning to one and all. So last class we have seen this urea cycle part 2. Hope all of you are fine. So in last class we have seen about the what is urea cycle. So urea cycle is mainly the process in which the ammonia, the toxic form ammonia, is converted to non-toxic form urea in the liver, and it is excreted in the urine. So since ammonia is toxic to the body, it has to be removed from circulation. So by the breakdown of the proteins, amino acids are formed, and these amino acids, the amino group is converted to ammonia, finally taken to the liver, and the urea cycle through the various steps, it is converted to the non-toxic form urea, and it is taken to the kidneys where it is excreted in the urine. So now we shall continue. We saw the various steps. Where does the urea cycle takes place? What is the clinical significance of urea cycle? So today we shall see how it is regulated. So how the urea cycle is regulated, and what are the other clinical significance associated and the disorders associated with the urea cycle. So அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம். நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸில் என்ன பார்த்தோம்னா யூரியா சைக்கிள்னால் என்னென்னு பார்த்தோம். இப்போ யூரியா வந்து நான் டாக்ஸிக் ஃபார்ம் ஆஃப் அமோனியா. அப்போ அமோனியா வந்து நம்ம உடம்புல ரொம்ப டாக்ஸிக். அமோனியா தான் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் நம்ம உடம்புல வந்து ப்ரோட்டீன்ஸ், இந்த புரத சத்து இருக்கு இல்லையா, நம்ம டயட்டில் எடுக்கிறது, அப்புறம் நம்ம டிஷ்யூவில் இருக்க ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து உடையிறப்போ வந்து நமக்கு கிடைக்கிறது வந்து வெறும் அமினோ ஆசிட்ஸ் தான். அந்த அமினோ ஆசிட்ஸ் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா, அது வந்து அதுலேருந்து அமினோ குரூப் வந்து ரிமூவ் ஆகிடுது தனியாக. எப்படி அமோனியாவாக ரிமூவ் ஆகிடுது. ஆனால் அமோனியா நம்ம உடம்புல பிளட்டில் இருந்தால் அது வந்து பிளட் பிரெயின் பேரியரை க்ராஸ் பண்ணி நமக்கு நிறைய டிஸார்டர்ஸ் வரும். ரொம்ப சிவியராக இருந்தால் பிரெயினில் வந்து க்ராஸ் பண்ணி அமோனியா போயிடுச்சுன்னா அது வந்து கோமா, சம்டைம்ஸ் வந்து அந்த பர்டிகுலர் பர்சனோட உயிரே கூட போயிடும். அந்தளவுக்கு அமோனியா வந்து சீரியஸ் அது வந்து க்ராஸ் பண்ணால். அப்போ அது வந்து இமீடியட்டாக என்ன பண்ணால் அமோனியா தான் ஃபார்ம் ஆகும். அப்போ அமோனியா ஃபார்ம் ஆகிறது வந்து லிவருக்கு எடுத்துகிட்டு போய் அங்கே அந்த யூரியா சைக்கிளில் வந்து நான் டாக்ஸிக் ஃபார்ம், அதான் நச்சுத்தன்மை இல்லாத யூரியாவாக கன்வெர்ட் ஆகிட்டு அந்த யூரியா வந்து எங்கே போகுது, கிட்னிக்கு எடுத்துகிட்டு போய் யூரினில் அப்படியே எக்ஸ்ட்ரீட் ஆகுதுங்கிறத நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸில் பார்த்தோம். இப்போ இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, இப்போ அதில் வந்து செகண்ட் பார்ட்டு பார்க்க போகிறோம். யூரியா சைக்கிள் எப்படி நடக்குது, எங்கே நடக்குது, எதுக்கு நடக்குது, என்ன சிக்னிஃபிகன்ஸுங்கிறத பார்த்தோம். இப்போ இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, அந்த யூரியா சைக்கிள் வந்து எப்படி ரெகுலேட் ஆகுது, அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த ரெகுலேட்டர் யூரியா சைக்கிள் வந்து என்ன டிஸார்டர்ஸ், இப்போ சப்போஸ் அதில் ஒரு என்சைம் டெஃபிஷியண்ட்டாக இருந்தால் என்னென்ன டிஸார்டர்ஸ் வரும், அதனால் என்னென்ன டிசீசஸ் வரும் அப்படிங்கிறது. So first you see about the regulation. So you have two different types of regulation. So if you take any metabolic pathway or cycle, regulation is very important, because if you take any product that is formed, so whatever it is, it like for example glucose, urea, creatine, uric acid, so all this end product of any one breakdown of any one biomolecule. Okay, so what happens if the final end product is formed? So we have the normal reference ranges. It's okay, this is a normal glucose level, normal protein level. So which means that any product that is formed in our body as a result of the metabolism, so only a required amount should be formed. So excess should not be formed. So so it has to be regulated. So the whole process has to be regulated. So that is the regulation. So any pathway has a regulation. So here we have in urea cycle two different types of regulation. So one is the coarse regulation. So coarse regulation is that is not that specific in nature, so we call it as roughly like coarse regulation. So many of the enzymes are activated by the dietary protein intake. So coarse regulation is mainly by the dietary protein intake, because it will differ. So coarse regulation means it may differ from person to person. So for example, so I told you that urea is the end product of protein breakdown, isn't it, which you take into diet as well as the breakdown of the tissue proteins. So the enzymes are activated only when you take in a protein-rich diet. So other times they are not active. So which means that it's only the coarse regulation. So depending upon a person, how much an individual takes in. The intake of protein of an individual decides that how much amount of urea should be formed. So this is called as the coarse regulation. And the second one is the fine regulation. That is regulated accuracy. So that is the regulation of the enzyme of the cycle is the first enzyme, carbonyl phosphate synthase 1. And N-acetyl glutamate acts as a positive effector of this enzyme. So carbonyl phosphate synthase 1 acts as a regulatory enzyme. So only if that first step takes place, the remaining steps will continue and urea will be formed. So if excess urea is formed, this particular enzyme will be receiving a signal to stop the activity of the enzyme and finally regulate the amount of urea that is formed. So there are two types of regulation. இப்போ ரெகுலேஷன் எடுத்துகிட்டு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி இப்போ எந்த ஒரு மெட்டபாலிக் பாத்வே எடுத்துட்டாலும் ரெகுலேஷன் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஏன் ரெகுலேஷன் இம்பார்ட்டன்ட்னா, நம்ம உடம்புல நிறையா ப்ராடக்ட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது இல்லையா. இப்போ வந்து குளுக்கோஸ், யூரியா, யூரிக் ஆசிட், கிரியாட்டின், இது எல்லாமே என்ன, ஏதாவது ஒரு மெட்டபாலிசமில் கடைசியாக ஃபார்ம் ஆகிற ப்ராடக்ட் தான் எண்ட் ப்ராடக்ட்னு சொல்லுவோம். அப்போ இந்த எல்லா எண்ட் ப்ராடக்ட்டும் நமக்கு என்ன, ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு தான் ஃபார்ம் ஆகணும். எதுவுமே வந்து கம்மியாகவும் ஃபார்ம் ஆகக்கூடாது, ரொம்ப அதிகமாகவும் ஃபார்ம் ஆகக்கூடாது. அதனால தான் நம்ம குளுக்கோஸ்னால் ஒரு பர்டிகுலர் ரேஞ்ச் ரெஃபரன்ஸ் ரேஞ்ச் நார்மல் இவ்வளோக்குள்ளே இருக்கணும், அதே மாதிரி ப்ரோட்டீன்லாம் இவ்வளோ தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஏன் சொல்கிறேன்னா, அப்போ அது அளவுக்கு மேலே வந்து நச்சுத்தன்மையாக டாக்ஸிக்காக மாறிவிடும், வேறு ஏதாவது எஃபெக்ட்ஸ் வந்துடும்.
அப்போ அதுக்கு வந்து என்ன பண்ணால் ஒவ்வொரு பாத்வேலையும் ரெகுலேஷன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதாவது வந்து ஏதாவது ஒரு இடத்துல வந்து ஒரு கட்டுப்பாடு இருக்கணும். அப்போ தான் வந்து என்ன ஆகும், அது வந்து அப்படியே அந்த அடுத்த ரியாக்ஷன் வந்து ஸ்டாப் பண்ணிடும். அப்போ 2 டைப் ஆஃப் ரெகுலேஷன் இருக்குது. ஒன்று வந்து கோர்ஸ் ரெகுலேஷன் அவ்வளோ கரெக்டாக இருக்காது. அது வந்து சும்மா நார்மலாக ரஃப்பாக. அதுக்கு என்ன எக்ஸாம்பிள்னா, இப்போ நம்ம எவ்வளோ எடுக்கிற இப்போ ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு அளவு டயட், இப்போ எல்லாருமே ஒரே மாதிரி டயட் ஃபாலோ பண்ணுறது இல்லையா. இப்போ எல்லாமே வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கு வந்து இது ப்ரோட்டீன் அதிகம் பிடிக்கும். ஒரு சிலர் கார்போஹைட்ரேட் நிறைய எடுத்துக்குவாங்க. இப்போ சப்போஸ் டயபெட்டிக் பேஷண்ட்னா கார்போஹைட்ரேட் கம்மி பண்ணிவிட்டு ப்ரோட்டீன் நிறைய எடுத்துக்குவாங்க. அப்போ இது டிபெண்ட்ஸ், நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் என்ன டயட் எடுக்கிறோங்கிறது பொறுத்து எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் யூரியா ஃபார்ம் ஆகும் அப்படிங்கிறது. ஏன்னா டயட்டில் தான் ப்ரோட்டீன் நம்ம எடுக்கிறோம் இல்லையா. அப்போ அதை பொறுத்து இருக்க தான் கோர்ஸ் ரெகுலேஷன். அடுத்து 2 வந்து ஃபைன் ரெகுலேஷன் கரெக்டாக இருக்கும். இந்த ஃபைன் ரெகுலேஷன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அது என்ன என்சைம்னா, அந்த எந்த இதுலேயுமே எல்லா பாத்வேலோ சைக்கிளோ எதுலேயுமே வந்து ஒரு பர்டிகுலர் என்சைம் இருக்குது. அந்த என்சைம் தான் கீ என்சைம் சொல்கிறேன். ஏன்னா அதுதான் வந்து ஃபுல்லும் கண்ட்ரோல் பண்ணணும். அந்த ப்ராசஸை ஃபுல்லும் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது ஒரு என்சைம் தான். ஏன்னா அவ்வளோ முக்கியம் அந்த என்சைம். அப்போ இதுலேருந்து எந்த என்சைம்னா கார்பன் ஃபாஸ்பேட் சிந்தேஸ் 1 என்சைம். அப்போ அந்த ஃபஸ்ட் என்சைம் ஆக்டிவாக இருந்தால் தான் அந்த ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் நடக்கும். அடுத்து ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக நடக்கும். அந்த ஃபஸ்ட் என்சைம் ஆக்டிவாக இல்லை அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், ஒன்றுமே ஆகாது இல்லையா. அப்போ அதான் வந்து ரெகுலேஷன். தட் இஸ் கால்ட் as a fine regulation. So next one is compartmentalization. So compartmentalization means the enzymes are located, they compartmentalize. So to prevent the cells being affected by the activity of the enzyme, so this is a natural mechanism that the enzymes are present in particular compartment. So for example, some enzymes are present only in the mitochondria, some enzymes are present only in the cytosol. So this is one way of regulation. For example, if you take the urea cycle, we saw that first 2 reaction takes place in the mitochondria and the remaining reaction, the urea cycle as such, takes place in the cytosol. So enzymes are present both as well as in the mitochondria as well as in the cytosol. So this is called as compartmentalization. So energetics, if you take, it's endogonic. Endogonic means getting energy, which utilizes 4 high energy phosphate bonds. So overall reaction can be given as urea cycle, the overall reaction can be given, it is represented as below. அடுத்து வந்து கம்பார்ட்மெண்டலைசேஷன். இப்போ கம்பார்ட்மெண்டலைசேஷன் இப்போ எப்படி நம்ம ட்ரெயின் கம்பார்ட்மெண்ட் சொல்கிற மாதிரி மைட்டோகாண்ட்ரியல் கொஞ்சம் என்சைம்ஸ் இருக்கும், சைட்டோசோலில் கொஞ்சம் என்சைம்ஸ் இருக்கும். இப்போ அதான் பார்த்தோம் இல்லையா, யூரியா சைக்கிளில் வந்து மைட்டோகாண்ட்ரியல் 2 ரியாக்ஷன்ஸ், ஃபஸ்ட்டு 2 ரியாக்ஷன்ஸ் நடக்குது. மீதி ரியாக்ஷன்ஸ் வந்து எங்கே நடக்குதுன்னா, மீதி ரியாக்ஷன்ஸ் வந்து சைட்டோபிளாசமில் வந்து அந்த யூரியா சைக்கிள் வந்து நடக்குது. அப்போ வந்து இது வந்து இப்போ ஏன் இப்படி ஒவ்வொரு என்சைம்ஸ் ஒவ்வொரு இடத்துல இருக்குது அப்படின்னா, இப்போ வந்து சப்போஸ் இந்த என்சைம்ஸ் ஆக்டிவாக இருக்கப்போ இப்போ சைட்டோசோல் இருக்க என்சைம்ஸ் வந்து இதில் போய் மைட்டோகாண்ட்ரியல் போய் அதை வந்து ஸோ கம்பார்ட்மெண்டலைசேஷனாக அது ஒரு விதமான ரெகுலேஷன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் கிளினிக்கல் சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் யூரியா சைக்கிள். ஸோ யூரியா சிந்தசைஸ்ட் இன் த லிவர் and excreted by the kidney. So mainly it's the non-protein nitrogenous substance, the blood, and the other two so urea is a type of non-protein nitrogenous substance. So the other 2 non-protein nitrogenous substances are uric acid and creatinine. Okay, so major part is urea. So it's not a protein, but it contains a nitrogen group. That is why it is called as a non-protein nitrogenous substance. And in some countries, you have the values will be given as BUN, capital BUN, which means blood urea nitrogen. It's nothing but the level of urea. In some countries, it is represented as BUN. So urea will diffuse freely in and out of the cell. So mainly when a person takes more amount of protein in the diet, the urea level will naturally increase. And blood urea concentration increases with age. So as age advances, the blood urea concentration also increases. So increase in the blood is called uremia, whereas it occurs under increased tissue catabolism associated with negative nitrogen balance, like wasting disease, thyrotoxicosis, leukemia. So if more amount of protein, the tissue protein is broken down in muscle wasting disease, so what happens, that will naturally cause more amount of urea to be formed and causing uremia. Okay, this is the clinical significance of urea. That is the urea cycle.
ஸோ யூரியா சைக்கிளோட கிளினிக்கல் சிக்னிஃபிகன்ஸ் என்னென்னா, யூரியா இதில் சிந்தசைஸ் ஆகுது, ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி லிவரில் சிந்தசைஸ் ஆகி கிட்னியில் எக்ஸ்க்ரீட் ஆகுது. அப்போ யூரியா தான் நான் ப்ரோட்டீன் நைட்ரஜனஸ் சப்ஸ்டன்சஸில் வந்து மேஜர் பார்ட் வந்து யூரியா தான். அப்போ நான் ப்ரோட்டீன் நைட்ரஜனஸ் சப்ஸ்டன்சஸ்னால் 3 இருக்குது. இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் வைவா. ஸோ 3 இருக்குது. ஒன்று வந்து யூரியா, ஒன்று வந்து யூரிக் ஆசிட், இன்னொன்று வந்து கிரியாட்டினின். இந்த 3ல் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் வந்து யூரியா தான் நிறையா போர்ஷன் இருக்குது. ஓகேவா? இப்போ அது வந்து அப்போ ஏன் நான் ப்ரோட்டீன் நைட்ரஜனஸ் சப்ஸ்டன்சஸ் சொல்கிறோம் அப்படின்னா, அது வந்து ப்ரோட்டீன் இருக்குது, அப்புறம் வந்து ப்ரோட்டீன் இல்லை, ஆனால் வந்து அது ப்ரோட்டீன் இல்லாமல் அது வந்து நைட்ரஜன் குரூப் இருக்குது, ஆனால் அது ப்ரோட்டீன் கிடையாது. ஓகேவா? இப்போ ப்ரோட்டீன் நைட்ரஜன் குரூப் இருக்குது, ஆனால் ப்ரோட்டீன் இல்லாதனால இட்ஸ் நாட் அ ப்ரோட்டீன் மாலிக்யூல். அதனால் வந்து நான் ப்ரோட்டீன் நைட்ரஜன் சப்ஸ்டன்சஸ் சொல்கிறோம். அப்போ ஒரு சில கண்ட்ரீஸில் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, பிளட் யூரியான்னு சொல்கிறது வந்து பிளட் யூரியா நைட்ரஜன்னு சொல்லுவாங்க. BUN கேபிட்டல் பன்னுனா அது வேறு எதுவும் நம்ம நினச்சிடக்கூடாது. நம்ம நாட்டில் வந்து யூரியாங்கிற வேல்யூ வந்து வேறு கண்ட்ரீஸில் வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, பிளட் யூரியா நைட்ரஜனாக சொல்லுவாங்க. அவ்வளோதான். அப்புறம் மெயினாக யூரியா வந்து என்ன, பிளட்டில் வந்து வெளியே போகும், திருப்பி வந்து ஈஸியாக வந்து டிஃப்யூஸ் ஆகும். அப்புறம் வந்து நிறைய ப்ரோட்டீன் எடுத்துக்கிட்டோன்னா நிறைய யூரியா ஃபார்ம் ஆகும். ஏன்னா ப்ரோட்டீன் பிரேக் டவுன் ஆகுது, அமினோ ஆசிட் ஃபார்ம் ஆகுது, அதுலேருந்து அமினோ குரூப் வந்து அது அமோனியாவாக கன்வெர்ட் ஆகி யூரியா சைக்கிள் நடக்குது இல்லையா? அப்போ அது வந்து அதிகமாகும். ப்ரோட்டீன் நிறைய எடுத்தால் நிறைய தான். அதே மாதிரி நிறைய ப்ரோட்டீன் பிரேக் டவுன் நிறையா இருந்தாலும், இப்போ ஒரு சில டிசீஸ் மசில் வேஸ்டிங் டிசீஸில் வந்து மசில் தான் நிறைய ப்ரோட்டீன் இருக்குது. அந்த மசில் டிஷ்யூவில் இருக்க ப்ரோட்டீன்லாம் பிரேக் டவுன் ஆனால் நேச்சுரல் நிறைய யூரியா ஃபார்ம் ஆகும். அதுக்கப்புறம் வந்து என்னென்னா, ஏஜ் ஆக பிளட் யூரியா லெவலில் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். Next, what are the pre-renal causes? So, due to the low blood supply, vomiting, diarrhea, diabetic coma, Addison's disease, and in shock due to severe. So, these are the conditions, pre-renal causes, which causes the increase in urea level. So, pre-renal means before it enters into the kidney. That's why they are called as the pre-renal causes. அப்போ வந்து எப்போல்லாம் யூரியா லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னா, டியூ டு லோ பிளட் சப்ளை, ப்ரீரீனல்னா ப்ரீனா முன்னாடி ரீனலுக்கு போகிறக்கு முன்னாடி, அதாவது லிவர்லேருந்து கிட்னிக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறக்கு முன்னாடி என்னென்ன காசஸ்னால், டியூ டு லோ பிளட் சப்ளை, வாமிட்டிங், டயரியா, டயபெட்டிக் கோமா, அடிசன்ஸ் டிசீஸ், ஷாக், இந்த சிவியர் பேர்னால அப்படியே ஷாக் ஆகிடும், திடீர்னு வந்து தீப்பிடிச்சிச்சு, அதில் இது பண்ணாங்கன்னா, அப்போ அந்த நேரத்தில் வந்து நம்ம அந்த டிஷ்யூ பிரேக் டவுன் ஆகும் இல்லையா, நிறைய டிஷ்யூ ப்ரோட்டீன் பிரேக் டவுன் ஆகிறதுனால நிறைய வந்து ஃபார்ம் ஆகும். அப்போ வந்து தீஸ் ஆர் த ப்ரீரீனல் காசஸ். ஏன் வந்து யூரியா லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகுறவங்களுக்கு வந்து இதெல்லாமே வந்து ரீசன்ஸ். So renal causes is the blood urea level is increased in all kidney diseases. Why it is increased in kidney diseases? Because from liver urea is taken to the kidney for excretion. So if there's anything which affects the kidney, naturally the urea level also will be increased in the blood, since it will not be excreted in the urine. Okay, is it clear? So it is excreted in the kidney. So if there's anything which affects the kidney, naturally urea will not be excreted and it will be present in the blood in increased amount. Okay, so mainly in what conditions? Acute and chronic glomerulonephritis, polynephritis, when the nephrons are affected, it cannot be filtered, it cannot be excreted properly, so it will be increased in the blood. And malignant hypertension and heavy metal poisoning, and mainly deposition of calcium in the kidney. So if calcium is deposited in the kidney, so what will happen? That will block the filtration of the urea. So these are the renal causes. அப்போ ரீனல் காசஸ் என்னென்னு பார்த்தா, கிட்னி என்ன அஃபெக்ட் பண்ணாலும் யூரியா லெவல் வந்து அஃபெக்ட் ஆகும். யூரியா வந்து எக்ஸ்க்ரீட் ஆகாது, கிட்னியில் எக்ஸ்க்ரீட் ஆகாமல் என்னாகும், பிளட்டில் வந்து லெவல் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். அப்போ என்னென்ன கண்டிஷன்னா, குளோமருலோனெஃப்ரைட்டிஸ், இந்த நெஃப்ரான்ஸ் அஃபெக்ட் ஆனாலுமே அது வந்து ஒழுங்காக எக்ஸ்க்ரீட் ஆக முடியாது. பாலினெஃப்ரைட்டிஸ், நெஃப்ரோட்டிக் சிண்ட்ரோம், ஹைப்பர் டென்ஷனில் இருக்காது, அதாவது ஹெவி மெட்டல் மர்க்குரி, அது மாதிரி ஏதாவது வந்து லெட்டில் பாய்சனிங், அதாவது கம்பெனி ஃபேக்ட்ரியில் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ஏதாவது அது மாதிரி பாய்சன் ஆனால் கூட அப்போ வந்து என்ன ஆகுனா, கிட்னி வந்து ஒழுங்காக ஃபங்க்ஷன் ஆகும். கிட்னி அஃபெக்ட் ஆனாலே யூரியா வந்து கிட்னியில் எக்ஸ்க்ரீட் ஆகாமல் என்னாகும், யூரியில் எக்ஸ்க்ரீட் ஆக முடியாமல் பிளட்லேயே லெவல் அதிகமாகும். ஓகே, இதெல்லாம் வந்து ரீனல் காசஸ். போஸ்ட்-renal causes are mainly due to obstruction. So once after it enters into the kidney, while coming out, while passing the urine, if there's any problem like obstruction of flow of urine and reduction in the effective glomerular filtration rate, so this will cause an increased level of urea. So it will not be excreted, so it will be remaining in the blood. Then enlargement of the prostate, if there's any stones in the urinary tract, so urinary tract will be blocked, so urine will not be passed which contains urea. Okay, urine which contains urea will not be passed. Then also if there are tumors of the blood, there is mainly tumors of the bladder affecting the urethra. So these are all increased levels of urea. So low levels is mainly found in growing infants. The reason is that where is urea synthesized? In the liver. So liver will develop only immediately when a child is born, the liver is not developed that much. So in growing infants, slowly only the liver will develop. So there's a low level of blood urea found, and mainly in the later stages of pregnancy due to the hormonal changes and a low protein and high carbohydrate diet. If you take low protein, actually very little amount of urea will be formed, and the liver diseases. So urea synthesis takes place in the liver. So if there's anything which affects the
liver, that will cause low levels of urea because the liver is affected, the enzymes will not be activated and urea will not be formed, resulting in low level of urea in the blood. Okay. ஸோ போஸ்ட்ரீனல் காசஸ்னால் அந்த அப்ஸ்ட்ரக்ஷன், அந்த யூரின் ஃப்ளோ ஆகிற இடத்துல ஏதாவது அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருந்தது, அப்போ வந்து அப்போ அந்த குளோமரல் ஃபில்ட்ரேஷன் ரேட் அஃபெக்ட் ஆச்சு அப்படின்னா யூரியா லெவல் வந்து ரொம்ப டிக்ரீஸ் ஆகும். ஓகே, இன்க்ரீஸ் ஆகும். அப்போ என்லார்ஜ்மெண்ட் ஆஃப் ப்ராஸ்டேட், இப்போ ஸ்டோன்ஸ் ஆஃப் யூரினேட், அப்போ வந்து யூரினரி ட்ராக்டில் ஏதாவது வந்து ஸ்டோன்ஸ் இருந்ததுன்னா அது எல்லாமே ஃபார்ம் ஆகிடும், யூரியா எல்லாமே ஃபார்ம் ஆகிடும். ஆனால் வந்து யூரின்லேருந்து அப்படியே வெளியே வர முடியாமல் அங்கேயே இருக்கும். அப்போ என்ன ஆகும், நேச்சுரலாக பிளட்டில் வந்து யூரியா லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகும். அடுத்து வந்து டியூமர்ஸ் ஆஃப் த பிளட், அதே மாதிரி பிளாடர் கிட்னியில் எது அஃபெக்ட் ஆனாலுமே யூரியா வந்து பிளட்டில் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஏன்னா கிட்னிலேருந்து அப்படியே எக்ஸ்ட்ரீம் வெளியே போயிடணும், அது போக முடியாமல் ஏதோ பிளாக் ஆகிருக்கனால பிளட்லேயே அது லெவல் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். இது எல்லாமே வந்து இப்போ நம்ம பார்த்த 3 காசஸும் ஏன் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னு, எது ப்ரீரீனல், ரீனல் அண்ட் போஸ்ட்ரீனல் காசஸ் வந்து ஏன் யூரியா லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட், லோ லெவல்ஸ் ஆஃப் பிளட் யூரியா இப்போ க்ரோயிங் இன்ஃபென்ட்ஸ், இப்போ வளர குழந்தைங்களுக்கு வந்து யூரியா வந்து கம்மியாக இருக்கும். ஏன் கம்மியாக இருக்குன்னா, எங்கே வந்து சிந்தசைஸ் நம்ம பார்த்தோம், நம்ம லிவரில் வந்து சிந்தசைஸ் ஆகுது யூரியா. அப்போ என்ன ஆகுது, சப்போஸ் லிவரில் வந்து இப்போ குழந்தைங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் லிவர் வந்து என்லார்ஜ் ஆகும். லிவரில் தான் அந்த என்சைம்ஸ் இருக்குது இல்லையா, அப்போ லிவர் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் ஃபார்ம் ஆகும். பிறந்த குழந்தைங்களுக்கு ஒரு நாள் ஆகும் அந்த லிவர் கம்ப்ளீட்டாக ஃபார்ம் ஆகுது, ஃபங்க்ஷன் ஆகிறதுக்கு. அப்போ வந்து அந்த குழந்தைங்களை வந்து என்னாகும், வளர ஸ்டேஜில் வந்து யூரியா லெவல் வந்து கம்மியாக தான் இருக்கும். அப்புறம் லேட்டஸ்ட் ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் ப்ரெக்னென்சியில் வந்து அந்த ஹார்மோன் சேஞ்சஸ்னால் வந்து அந்த யூரியா லெவல் வந்து கம்மியாகும், அந்த எடுக்கிற டயட்டை பொறுத்து இருக்குது. அதுக்கப்புறம் லோ ப்ரோட்டீன் கம்மியாக எடுத்தாலே என்னாகும், யூரியா லெவல் வந்து கம்மியாக தான் இருக்கும். அப்புறம் லிவர் டிசீசஸ், இப்போ எல்லா இன்சிடென்ட்ஸும் லிவரில் இருக்கனால ஏதாவது லிவரில் ஏதாவது பாதிப்பு இருந்துச்சு அப்படின்னா உடனே அந்த பர்டிகுலர் பர்சன்ஸ்க்கு என்ன ஆகும்னா யூரியா லெவல் வந்து நார்மலாக இருக்காது, யூரியா லெவல் வந்து கம்மியாகிடும். So next, disorders of urea cycle. So disorders means if we saw various enzymes involved in the urea cycle. If there's any defect in any one of those, so it's called a metabolic disease from genetic deficiency of the particular enzyme. So genetic deficiency means there's the particular enzyme will not be formed. It will either have reduced activity or it will be completely inactive. So these are called as metabolic disorders. So metabolic disorders or inborn errors means it is present right from the birth and very rare it cannot be corrected. So there's some defect in the gene itself, in the formation of the enzyme itself. Okay, so substrate of the defect. So what will happen, so in such conditions the substrate on which it acts, so enzyme combines the substrate to form the required product. So when the particular enzyme is defective, so the substrate will not be converted to the required product, it cannot go to the next step. So as a result of which the substrate will be accumulated in the urine. Okay, so you remember that. So that is called as metabolic disorder or inborn errors of metabolism. It can be any metabolism. So it's a genetic defect in which the substrate will be accumulated because the enzyme is inactivated. Okay, so this causes a feedback inhibition of the enzyme. So what happens, the enzyme will be completely inactivated, so that will cause the effect on the next step. So next step cannot proceed further. So the particular product will be accumulated in the either in the urine or in the blood. So this is repeated stepwise until ultimately inhibition of carbonyl phosphate synthase. So that will lead to hyperammonia. So what will happen, the enzyme will be completely inactivated, carbonyl phosphate synthase enzyme. So ammonia level will increase because ammonia cannot be converted to urea due to lack of the enzyme. So it will be increased. So the ammonia level will be increased and it can cross the blood-brain barrier. So all symptoms you have increased levels of ammonia because ammonia is not converted to urea. Okay. இப்போ டிஸார்டர்ஸ் ஆஃப் த யூரியா சைக்கிள் பார்த்தோன்னா, ஜெனட்டிக் டிஸார்டர்னால் என்ன சொல்கிறோம், இன்பார்ன் எரர்ஸ்னால் நம்ம பிறந்தலேருந்தே இருக்கிறது, பிறந்த குழந்தையிலேருந்தே அந்த என்சைம் டிஃபெக்டாக இருக்கும், அந்த ப்ரோட்டீன் ஃபார்மேஷன்லேயே ஏதாவது டிஃபெக்டாக இருக்கும். அந்த மாதிரி இது வந்து நம்ம எந்த திருத்தமும் செய்ய முடியாது. ஓகேவா, அப்போ ஜெனட்டிக் டிஃபெக்ட் அந்த பர்டிகுலர் என்சைம் வந்து ஆக்டிவிட்டி கம்மியாக இருக்கும், இல்லைனா அது கம்ப்ளீட் ஆக்டிவிட்டி இல்லாமல் இருக்கும். அப்போ என்ன அந்த மாதிரி இதில் வந்து அந்த பர்டிகுலர் சப்ஸ்ட்ரேட், இப்போ என்சைம் வந்து சப்ஸ்ட்ரேட் கூட கம்பைன் ஆகி அடுத்த ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகும். அப்போ அந்த அடுத்த ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகாது, ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக அப்படியே அஃபெக்ட் ஆகும். அதுக்கு அப்போ என்ன ஆகுனா, கார்பமைல் ஃபாஸ்பேட் சிந்தேஸ் என்சைம் இருக்கு இல்லையா, நம்ம ரெகுலேட்டரி என்சைம் பார்த்தோம், கார்பமைல் ஃபாஸ்பேட் சிந்தேஸ் என்சைம். அப்போ அந்த என்சைம் வந்து கம்ப்ளீட்டாக இன்ஹிபிட் ஆகிட்டு என்னாகும், அமோனியா நிறைய லெவல் ஃபார்ம் ஆகும். ஏன் நிறைய லெவல் அப்படியே இருக்கும், ஏன்னா அமோனியா வந்து என்னவா கன்வெர்ட் ஆகும், யூரியாவாக கன்வெர்ட் ஆகும். அதுதான் யூரியா சைக்கிள் நம்ம பார்த்தோம். அப்போ இந்த என்சைம் டிஃபெக்டிவாக இருந்ததுன்னா அந்த அமோனியா வந்து அமோனியாவே இருக்கும், யூரியா சைக்கிளில் கன்வெர்ட் ஆகாது. அப்போ அமோனியா லெவல் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். அப்போ என்ன சிம்டம் வரும், அமோனியா இன்க்ரீஸ் ஆனால் என்னென்ன வருமோ நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் இல்லையா, அந்த பேச்சு சரியாக வராது, கண் பார்வை கொஞ்சம் சரியாக வராது அப்படின்ட்டு அந்த சிம்டம்ஸ் எல்லாமே வந்து இந்த மாதிரி இதில் வந்து வரும். இப்போ என்னென்ன டிஸார்டர்ஸுங்கிறது வந்து பார்ப்போம் நம்ம. So these are the disorders of the urea cycle. So first one is hyperammonemia type 1. So it is autosomal recessive disorder. Carbonyl phosphate synthase enzyme is deficient. So it's a very high levels of ammonia will be formed. So that will cause vomiting and mental retardation in very severe cases. And the protein intolerance is also observed.
and in which it is mainly causing a disorder. And hyperammonemia type 2, it's an X-linked disorder. So it's a defective enzyme is ornithine transcarbamylase enzyme, and here the level of ornithine and glutamine is increased in blood and also in the CSF, and ammonia level is also increased. And next one is hyperornithinemia. So autosomal recessive disorder, defect of ornithine transporter. So ornithine will not be transported. Only if ornithine is transported to the mitochondria, the urea cycle can take place. So you have decreased amount of urea that is formed in the blood, and increased levels of ammonia will be in the blood, because ammonia will not be converted to urea. So first step, you just remember, just go back and see the urea cycle. So first step, ornithine should be taken from the mitochondria to the cytosol. So that will not be taken because the defect in the transporter protein. Next is citrullinemia. So it's autosomal recessive. So arginine succinate synthase enzyme is deficient. So increased level of ammonia and citrulline. So hyperammonia levels will be formed. So as I already told you, in all the cases, ammonia level will be increased. So arginine succinate aciduria. So the differentiation enzyme arginine succinate lyase enzyme, the last enzyme. So levels of ammonia and arginine succinate will be increased in the blood and urine, and mainly brittle and fragile hair. So such patients will have very brittle hair. So easily the hair will be broken. Okay, and it also causes mental retardation, and also sometimes it also take the life of a person. So these are the disorders of the urea cycle which are inherited. Inherited means inborn errors, that are genetic disorders which cannot be corrected. Okay, so இப்போ வந்து disorders of urea cycle பார்த்தோன்னா ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நம்ம பிறந்திலேருந்து இருக்கிறது, அப்போ வந்து நம்ம எதுவும் பண்ண முடியாது, ஜெனட்டிக்காகவே டிஃபெக்ட் இருக்குது. அப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஹைப்பர் அமோனிமியா டைப் 1 சொல்கிறோம், டைப் 2 2 இருக்குது. டைப் 1 வந்து ஆட்டோசோமல் ரெசிசிவ், ஏன்னா அது ஜெனட்டிக் டிஸார்டருங்கிறனால அது வந்து கார்பன் ஃபாஸ்பேட் சிந்தேஸ் 1 அந்த என்சைம் வந்து டிஃபெக்டாக இருக்கும். அப்போ என்னாகும், அந்த என்சைம் டிஃபெக்டாக இருக்கனால அமோனியாவே இருக்கும். அது வந்து அமோனியா லெவல் ரொம்ப அதிகமான என்னாகும், அது பிரெயினை அது பிளட் பிரெயின் பேரை க்ராஸ் பண்ணி சிவியர் ஹெட்டேக் இருக்குது, அந்த வாமிட்டிங் அந்த மாதிரி அந்த சென்சேஷனாக வரும். மென்டல் ரிட்டார்டேஷன், ரொம்ப சிவியர் கேசஸ்னால் மென்டல் ரிட்டார்டேஷன். அதே மாதிரி ப்ரோட்டீன் வந்து டாலரேட் பண்ண முடியாது. அவங்க ப்ரோட்டீன் எடுத்துக்கிட்டாலும் வந்து அவங்க உடம்புக்கு ஒத்துக்காது, ஏன்னா ஏற்கனவே நிறைய ப்ரோட்டீன் இருக்குது, ப்ரோட்டீனாகவே இருக்குது, அது வந்து கன்வெர்ட் ஆகலை, அந்த என்சைம் இல்லாதனால கன்வெர்ட் ஆகலை. ஓகே, அடுத்து வந்து ஹைப்பர் அமோனிமியா டைப் 2 வந்து எக்ஸ்ட்ரீம் டிஸார்டர். அது என்ன டிஃபெக்ட்னா ஆர்னித்தைன் டிரான்ஸ்கார்பமேஸ், அந்த ஆர்னித்தைன் டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுது இல்லையா, அந்த ஆர்னித்தைன் அது அந்த என்சைம் டெஃபிஷியன்ட்னால ஆர்னித்தைன் குளூட்டமின் இன்க்ரீஸ் ஆகும். இதில் பிளட் யூரின் சிஎஸ்எஃப் இன்க்ரீஸ் ஆகும், அமோனியா லெவல் வந்து பிளட்டில் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். அடுத்த ஹைப்பர் ஆர்னித்ரீமியா வந்து ஆட்டோசோமல் ரெசிசிவ் டிஸார்டர். அது வந்து டிரான்ஸ்போர்ட்டர் ஆர்னித்தைன் மைட்டோகாண்ட்ரியாவில் ஃபார்ம் ஆகுதுல்ல, யூரியா சைக்கிளில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஃபஸ்ட்டு 2 ஸ்டெப்பு அதில் போய் பாருங்கள். ஃபஸ்ட் 2 ஸ்டெப்பில் வந்து மைட்டோகாண்ட்ரியாவில் நடக்குது. அப்போ ஆர்னித்தைன் ஃபார்ம் ஆகிறப்போ ஆர்னித்தைன் வந்து அங்கேருந்து மைட்டோகாண்ட்ரியாவில் சைட்டோபிளாசம் எடுத்தால் தான் யூரியாவே ஃபார்ம் ஆகும், யூரியா சைக்கிளே நடக்கும். அப்போ அதை டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுற ப்ரோட்டீன் டெஃபிஷியனால என்ன ஆகுதுன்னா, என்ன லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகுது, ஆர்னித்தைன் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது, சிட்ருலின் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது. அடுத்தது சிட்ருலினிமியா. சிட்ருலினிமியா ஆர்ஜினல் சக்சினேட் சிந்தேஸ் என்சைம் டெஃபிஷியன்ட். அதில் வந்து அமோனியாவும் சிட்ருலின் இன்க்ரீஸ் ஆகுது, ஹைப்பர் அமோனியாவும். அப்போ எல்லாத்தையும் அமோனியா லெவல் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும், ஏன்னா வேறு வழியே இல்லை, யூரியாவை கன்வெர்ட் ஆனால் மட்டும்தான் அது வந்து நான் டாக்ஸிக் ஃபார்மாக இருக்குது, இல்லைன்னா அமோனியா வந்து அமோனியாவாகவே இருக்கும். லாஸ்ட் வந்து ஆர்ஜினல் சக்சினிக் ஆசிட்யூரியா. அதுலேயும் வந்து ஆர்ஜினல் சக்சினேட் லையேஸ் என்சைம் டெஃபிஷியன்ட், அதுலேயும் வந்து அமோனியா லெவல் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். Next வந்து hepatic coma, that is acquired. So what we saw was inherited. Inherited is present right from the birth. Acquired is what you acquire when an adult acquires, maybe due to environment or due to any poisoning or due to other conditions. So they are called as acquired hyperammonemia. So that may lead to hepatic coma. Okay, so hepatic coma is acquired hyperammonemia. So in the liver disease, hepatic failure will occur. So if liver is failure completely, so that will lead to coma and death. That is called hepatic coma and death. So hyperammonemia is one of the features. So if liver for a person, if they tell liver failure, okay, we can't do anything because the liver is completely has become completely non-functional. So which means that the ammonia levels will increase. So if we measure the ammonia levels of a person, we can find out whether the liver is functioning properly or not. Okay. So normally ammonia and other toxic compounds are produced by intestinal bacteria. They are transported to liver. Okay, but when there is anything in the systemic portal circulation, the blood toxic will bypass the liver and go, and the concentration increase in the systemic circulation also. So if it increases the systemic circulation, so that will affect, it will cause toxic effects by entering into the brain. So this is hepatic coma or acquired hyperammonemia. So இப்போ liver disease வந்து நம்ம inherited disorders பார்த்தோம் இல்லையா போன ஸ்லைடில். இன்ஹெரிட்டட் மெட்டபாலிக் டிஸார்டர்ஸ்னால் நம்ம பிறந்தலேருந்தே இருக்குது, அப்போ அதை நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது. அக்வயர்னால் நமக்கு வெளியிலேருந்து வர்றது, மற்ற சூழ்நிலையிலேருந்து வர்றது. இப்போ லிவர் ஏதோ அஃபெக்ட் ஆச்சு, ஏதாவது ஒரு இதில் லிவர் செல்ஸ் அஃபெக்ட் ஆச்சுன்னா என்னாகும்,
அது கண்டிப்பாக வந்து அந்த பர்சன் வந்து என்ன சொல்லுவோம், ஹெப்பாட்டிக் கோமாக்கு போயிட்டாங்க, லிவர் வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆகலை அப்படின்னு, லிவர் வந்து செயலிழந்து போயிடும். அப்படி லிவர் செயலிழந்து போனால் என்ன ஆகுனா அது வந்து அக்வர்டு ஹைப்பர் அமோனிமியா சொல்கிறோம். அப்போ மெயினாக வந்து அது மாதிரி லிவர் செயலிழந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா அமோனியா லெவல் மெஷர் பண்ணால் அந்த லிவர் ஒழுங்காக ஃபங்க்ஷன் ஆகுது என்னங்கிறது வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். அப்போ மெயினாக என்ன, நார்மலி எல்லா டாக்ஸிக் காம்பவுண்ட்ஸும் எங்கே டீடாக்ஸிஃபை ஆகுது, லிவரில் தான் டீடாக்ஸிஃபை ஆகுது. ஓகேவா, லிவரில் தான் வந்து டீடாக்ஸிஃபை ஆகுது. இப்போ லிவரில் ஏதாவது பாதிப்பு இருந்தால் அது வந்து டீடாக்சிஃபிகேஷன் நடக்காது. அப்போ அந்த சர்க்குலேஷன் வந்து அந்த அமோனியா லெவல் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். எந்த டாக்ஸிக் காம்பவுண்ட்னாலும் இருக்கலாம். இங்கே நம்ம ஏன் அமோனியா சொல்கிறோம், நம்ம இப்போ யூரியா சைக்கிள் மட்டும் பார்க்கலாம், அமோனியான்னு சொல்லணும். ஓகே, ஸோ சிம்டம்ஸ் மெயின்லி அஃபெக்ட் pertinent to the central nervous system and dysfunction occurs. So convulsions, so change in the sleep rhythm. அப்புறம் liver, what are the manifestations of liver failure of liver functions includes edema, hemorrhage, hepatic enlargement of the liver and also jaundice. ஸோ இதெல்லாமே சிம்டம்ஸ். இப்போ இந்த ஹெப்பாட்டிக் கோமா வந்ததுன்னா என்ன ஆகுனா மெயினாக அந்த சென்ட்ரல் நர்வ் சிஸ்டம் அஃபெக்ட் ஆகும். ஏன்னா என்ன, அந்த சர்க்குலேஷன் வந்து அமோனியா லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகுனால பிளட் பிரெயின் பேரியரை கிராஸ் பண்ணும். அது என்ன பண்ணுன்னா கன்வல்ஷன், இந்த ஃபிட்ஸ் மாதிரி வரும். அப்புறம் அவங்களுக்கு சரியாக தூங்க முடியாது, நல்லா தூக்கம் வராது. அப்புறம் வந்து வேறு என்னென்ன இருக்கும்னா எடிமா, வீக்கம் இருக்கும். அப்புறம் ஹீமரேஜ், பிளட் கிளாட்டிங், அப்புறம் லிவர் என்லார்ஜ்மெண்ட்டாக இருக்கும். இல்லைனா வந்து ஜாண்டிஸ். இது எல்லாமே எப்போ வரும்னா அந்த ஹெப்பாட்டிக் கோமா வென் லிவர் அஃபெக்ட் ஆனால், லிவர் செயலிழந்து போனால் இது எல்லாமே வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். தேங்க்யூ. If you have any doubt, please post a comment. Stay safe and stay at home. Okay. So this is the metabolism of proteins. We've seen the urea cycle part 1. This is urea cycle part 2, along with the disorders. So it's a non-toxic form of urea that is of ammonia that is excreted in the urine. அப்போ நம்ம பார்த்தது வந்து யூரியா சைக்கிள். அப்போ நம்ம உடம்புல ப்ரோட்டீன் எடுத்துக்கிட்டு அது அமினோ ஆசிட்ஸாக பிரேக் டவுன் ஆகி அது அமோனியா கன்வெர்ட் ஆகும். அமோனியா உடம்புக்கு கெடுதல் நச்சுத்தன்மைனால அது வந்து லிவருக்கு எடுத்துகிட்டு போய் அங்கே வந்து யூரியாவாக கன்வெர்ட் ஆகிட்டு அங்கேருந்து கிட்னிக்கு எடுத்துகிட்டு போய் இதாகுது. இப்போ நம்ம என்னென்ன ரியாக்ஷன்ஸ்னு பார்த்தோம் போன இதில். இப்போ வந்து அதுக்கு ரிலேட்டடாக என்னென்ன, எப்படி ரெகுலேட் ஆகுது யூரியா சைக்கிள், என்னென்ன டிஸார்டர்ஸ், ஜெனடிக் டிஸார்டர்ஸ் என்ன, அப்போ நம்ம வெளியிருந்து வர டிஸார்டர்ஸ் என்ன, என்னென்ன சிம்டம்ஸ், லிவர் எப்படி பாதிக்கப்பட்டால் எப்படி யூரியா லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகும் டிக்ரீஸ் ஆகும் அப்படிங்கிறத வந்து பார்த்தோம். ஸோ நன்றி. ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட்ஸ் போஸ்ட் பண்ணுங்கள், ஏதாவது சஜஷன்ஸ் இருந்தாலும் போஸ்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ எல்லோரும் வீட்டில் பத்திரமா இருங்க. தேங்க்யூ.